February 2nd, 2026, Khabran. Arduous GST relief plan to cost $12.4 billion over 5 years, PBO. Canada's Parliamentary Budget Officer says the federal government's plan to boost the GST credit and issue a one-time payment will cost an estimated $12.4 billion over 5 years, slightly more than Ottawa's original projection. Prime Minister Mark Carney has promised a 25% increase in the GST credit over 5 years, along with a one-time spring payment worth 50% of the credit to help low-income Canadians manage rising grocery costs. According to the PBO, the one-time payment alone will cost $3.1 billion this year, while annual increases will total about $9.2 billion through 2031. More than 12 million Canadians are expected to benefit. Conservative leader Pierre Poilievre says his party will support the measure, though he has criticized it as only a temporary fix. पार्लियामेंट्री बजट ऑफिसर ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ GST ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $12.4 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਾਸਕਰ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਨਕਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ GST ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ 25% ਵਧਾ ਕੇ स्प्रिंग विच एक बार 50% क्रेडिट दी पेमेंट्स का वादा किया है। PBO कहता है कि सिर्फ एक बार दी पेमेंट्स ही $3.1 बिलियन खर्च करेगी, जबकि एनुअल वधे 2031 तक लगभग $9.2 बिलियन होंगे। इस स्कीम का फायदा 12 मिलियन तो वध कैनेडियंस को मिल सकता है। कंजर्वेटिव पार्टी लीडर पियर पॉलिएव्रे ने कहा है कि वो इस प्लान ਨੂੰ सपोर्ट करेंगे, पर इस ਨੂੰ सिर्फ टेम्पररी सोल्यूशन भी कह रहे हैं। Canadians sitting on $2 billion in uncashed federal checks. Millions of Canadians are leaving money unclaimed as more than $2 billion worth of federal government checks remain uncashed, according to documents recently tabled in Parliament. The data shows nearly 3.9 million paper checks issued over the last 4 fiscal years were never deposited. These include tax refunds, pension payments, Canada child benefit checks, and climate-related rebates. Uncashed amounts include about $141 million from Canada carbon rebates, $50 million in climate action tax credits for BC residents, and $42.8 million in Canada child benefit payments. While some rebate programs have ended, federal checks never expire and can be reissued if lost or damaged. Canadians are encouraged to check their Canada Revenue Agency accounts or contact the CRA directly. The government says it prefers direct deposit, noting that issuing checks cost taxpayers millions in administrative expenses. पार्लियामेंट विच पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कैनेडियंस लगभग $2 बिलियन की फेडरल सरकारी रकम क्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि लाखों पेपर चेक्स आज तक कैश नहीं किए गए। पिछले 4 फिजिकल सालों विच करीबन 3.9 मिलियन चेक्स, जिन्हां विच टैक्स क्रेडिट, पेंशन, कैनेडा चाइल्ड बेनिफिट ते क्लाइमेट रीबेट शामिल हैं, डिपॉजिट नहीं हुए। इस विच लगभग 141 मिलियन कैनेडा कार्बन रीबेट, $50 million BC ਦੇ climate action tax credits ਤੇ 42.8 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਚੈਕਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਚੈਕਸ कभी एक्सपायर नहीं होंगे ते जे चेक्स गुम हो जाए या नुकसान हो जाए ता वो रिप्लेस भी हो सकता है। कैनेडियन CRA अकाउंट्स चेक कर सकते हैं या डायरेक्ट CRA नाल संपर्क कर सकते हैं। सरकार कहती है कि डायरेक्ट डिपॉजिट ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि पेपर चेक्स इशू करना टैक्स पेयर्स लिए महंगा पैंदा है। 3 arrested after early morning shooting in Surrey on Sunday. Surrey Police Service has arrested 3 men following an early morning shooting in the Crescent Beach neighborhood. Officers were called to Crescent Road and 132nd Street shortly before 4 a.m. after reports of shots fired outside a home. Police say the suspects fled the scene and attempted to escape using a ride-share vehicle, but were arrested with help from Delta Police. No injuries were reported, though the home was damaged by gunfire and a small fire was extinguished by Surrey Fire Services. Investigators believe the shooting may be linked to extortion and no charges have been laid yet. Surrey Police Service ने Crescent Beach area ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਬਾਹ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਰੋਡ ਦੇ 132nd ਸਟਰੀਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਟਸ ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਪੈਕਟਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭਾਗ ਗਏ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਹੀਕਲ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਘਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਲਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। BCEHS reports record drug poisoning in one day. BC Emergency Health Services BCEHS says it recorded the highest number of drug poisoning ever in a single day across the province. On January 21st, 2026, paramedics responded to 256 drug poisoning calls, breaking the previous record of 222 cases set in November of 2025. Despite a slight 2% drop in total overdose compared to 2024, BCEHS says nearly 40,000 overdose incidents were recorded in 2025, averaging 108 poisoning per day. Officials note the toxic drug crisis remains severe, with poisoning events more than doubling since the public health emergency was declared in 2016. BC Emergency Health Services BCEHS ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਗ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 21 ਜਨਵਰੀ ਸਾਲ 2026 ਨੂੰ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ 256 ਡਰਗ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਕਾਲਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰੈਕੋਰਡ 222 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ 224 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੋਟਲ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ जी लगभग 2% कमी आई है, पर 225 ਵਿੱਚ लगभग 40,000 overdose incidents रिकॉर्ड हुए, जो रोजाना औसत 108 केसेस बनते ने। BCEHS ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਟੌਕਸਿਕ ਡਰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 105% ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। How Canada impacted by the ICE raids? Canadian security experts and commentators say recent immigration and customs enforcement ICE raids and related shootings in Minnesota highlight how immigration policy in the United States can have broader regional effects. The raids, part of a large federal operation that has deployed many agents in Minnesota and surrounding communities, have drawn protest and outrage after at least 2 U.S. residents were fatally shot by federal officers during enforcement actions. Observers say the situation underscores the delicate relationship between Canada and its closest neighbor, especially given the long shared land, broader and interconnected communities. Canadian officials say they will not judge U.S. law enforcement processes, but emphasize that Canada's own immigration enforcement operators under Charter values legal due process and human rights protections. Ottawa continues cooperation with U.S. agencies while stressing the importance of legal safeguards and fairness. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਈਸ ਦੇ ਰੇਟਸ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬ੍ਰੋਡਰ ਰੀਜਨਲ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੇਟਸ ਜੋ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੇ ਆਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਆਫਿਸਰਸ ਦੂਜੇ US ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਬੈਠੇ। ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ US ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ border ਹੈ ਤੇ communities interconnected ਨੇ। Canadian officials ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ US ਦੀ law enforcement process ਤੇ ਸਿੱਧਾ judgment ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ immigration enforcement charter values due process ਤੇ human rights ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Ottawa US agencies ਨਾਲ cooperation ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ safeguards ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Shots fired in Abbotsford overnight, police say. Police in Abbotsford say they responded to reports of shots fired early morning. Officers were called to Tolmie Road near number 3 just before 3 a.m. Police confirmed they found evidence on the roadway indicating a shooting had taken place. No victims or suspects were located and the motive remains under investigation. More details are expected as the investigation continues. Abbotsford पुलिस ने सोमवार सुबह जल्दी गोलियां चलने की रिपोर्ट ते कार्रवाई की थी। पुलिस टॉमी रोड नंबर 3 ਦੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਰੋਡ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਸਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਅਭੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। Until next time, goodbye.